Muchas heridas emocionales no se notan a simple vista. No sangran, no dejan mortones y no provocan llanto inmediato. Por eso, muchos padres no se dan cuenta de que están ahí. Pero el hecho de que no se ven no significa que no duelen. Esta herida nace en lo cotidiano, en una emoción ignorada, en una comparación repetida, en una palabra dicha sin pensar o en una ausencia emocional constante. El niño no siempre entiende lo que pasa, pero lo siente. Siente que algo duele, aunque no sepa explicarlo. Cuando un niño busca atención emocional y no la encuentra, comienza a dudar de sí mismo, piensa que exagera, que molesta o que no es lo suficientemente importante. Así empieza a formarse una herida silenciosa, la sensación de no ser visto. Muchos padres creen que mientras cumplen con lo material, están haciendo lo correcto. Comida, ropa, escuela. Pero el mundo emocional del niño queda vacío. Y es vacío no desaparece con el tiempo. Se transforma. El niño herido emocionalmente puede parecer normal. Juega, estudia, obedece. Pero por dentro carga confusión, tristeza o miedo. Aprende a ocultar lo que siente por nadie. Le enseño que expresar emociones es seguro. Esta herida no aparece de un día para otro. Se forma lentamente, repetición tras repetición. Cada vez que el niño no es escuchado. Cada vez que se invalida lo que siente. Cada vez que se le exige más de lo que puede dar emocionalmente. Con el tiempo, el niño deja de intentar. Se vuelve más calado, más distante, más cuidadoso. No porque se maduro, sino porque aprendió que mostrar lo que siente no cambia nada. Muchos adultos que hoy luchan con baja autoestima, miedo al rechazo o dificultad para expresarse, fueron niños con heridas emocionales invisibles. Nadie las vio, pero marcaron su forma de sentirse y relacionarse. Porque la herida emocional más profunda no es la que duele en el cuerpo, sino la que se guarda en silencio. Cuando una herida emocional no es reconocida, el niño intenta encontrar una explicación. Y casi siempre, la explicación se vuelve contra él mismo. No piensa que el adulto falló. Piensa que él es el problema. El niño se pregunta en silencio. ¿Hay algo mal? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no soy suficiente? Así comienza un proceso interno de culpa. Cada emoción no atendida se convierte en una duda sobre su propio valor. El niño aprende que, para ser querido, de portarse mejor, calar más o exigir menos. Esta culpa silenciosa afecta profundamente la autoestima. El niño deja de confiar en lo que siente. Si está triste, piensa que exagera. Si está enojado, cree que no debería estarlo. Aprende a invalidarse a sí mismo. Muchos niños heridos emocionalmente se vuelven complacientes. Buscan aprobación constante. Hacen todo por agradar y temen decepcionar. No por quieren, sino por creen que el amor se gana. Otros niños reaccionan de forma distinta. Se vuelven distantes, fríos o aparentemente indiferentes. No porque no sienten, sino porque protegerse se vuelve más importante que expresar. En ambos casos, el daño es el mismo. El niño no se siente digno de amor tal como es. Con el tiempo, esta culpa se convierte en una voz interna crítica. Una voz que dice, no es suficiente, no mereces, no pides tanto. Y esa voz no nació con el niño, fue aprendida, en la adolescencia y adultez.
Esta herida se manifiesta como inseguridad. Miedo al rechazo y dificultad para poner límites. La persona se esfuerza demasiado por las demás, pero se abandona a sí misma. Sanar esta herida comienza cuando un adulto deja de minimizar emociones y empieza a validarlas. Cuando dices, lo que sientes es importante, no haces nada mal. Porque niño que deja de culparse, empieza a construirse con amor. Pero mientras la herida no se ve, seguirá creciendo en silencio. Cuando un niño crece con una herida emocional no reconocida, aprende una estrategia silenciosa para sobrevivir, esconder quién es. No muestra lo que siente, no dice lo que piensa y no actúa como realmente es. Así adopta. Este miedo no nace de un solo evento, sino de muchas pequeñas experiencias donde el niño sintió que ser auténtico no era seguro. Cada emoción ignorada, cada crítica constante y cada comparación refuerzan la idea de que mostrarse tal como es puede traer rechazo. Así, el niño aprende a ponerse máscaras. En casa es el que no molesta. En la escuela es el que cumple. Frente a las demás, es quien se espera que sí. Pero nadie conoce su mundo interior. Esta adaptación constante tiene un costo enorme. El niño pierde contacto con su identidad. Y no sabe que le gusta, que quiere o que siente realmente. Aprende a vivir para agradar, no para ser. Con el tiempo, este miedo se convierte en inseguridad profunda. El niño duda de sus opiniones, de sus decisiones y de su valor. Prefiere seguir a otros antes que arriesgarse a ser rechazado por ser diferente. En la adolescencia, esta herida suele manifestarse como confusión personal. Muchos jóvenes dicen sentirse vacíos o desconectados, como si vivieran una vida que no les pertenece. No saben quiénes son porque nunca tuvieron permiso para descubrirlo. Este miedo también afecta las relaciones. El niño, y luego el adulto, tem mostrar vulnerabilidad. Piensa que si muestra su verdadero yo, será juzgado o abandonado. Así, las relaciones se vuelven superficiales o dolorosas. Romper este patrón requiere un espacio seguro, en lugar donde el niño puede ser sin máscaras, donde sus emociones no son corregidas, sino comprendidas. Porque un niño que se siente aceptado, aprende a aceptarse. Pero un niño que aprende a esconderse, crece creyendo que ser el mismo no es suficiente. Cuando una herida emocional no se expresa con palabras, el cuerpo comienza a hacerlo. Muchos niños no saben decirme duele. Tengo miedo o me siento solo, pero su cuerpo encuentra otras formas de manifestarlo. Dolores de cabeza frecuentes. Problemas de estómago, cansancio constante, cambios en el apetito o dificultad para dormir son señales comunes. No siempre tienen una causa médica clara, pero están profundamente conectadas con el mundo emocional del niño. Estos síntomas suelen ser confundidos con exageración, falta de atención o simple mal comportamiento. El niño escucha frases como no es nada, otra vez lo mismo, o deja de cuidarte. Así aprende que incluso su dolor físico no merece ser tomado en serio. Cuando el cuerpo se convierte en el único canal de expresión, el niño se siente en más incomprendido. No sabe por qué se siente así, solo sabe que algo no está bien. Y, una vez más, tiende a culparse. En la escuela, estos niños suelen tener dificultades de concentración. No porque no son capaces,
Sino por su mente está ocupada tratando de manejar emociones no resueltas. El rendimiento baja, la frustración aumenta y la herida se profundiza. En la adolescencia, el cuerpo puede expresar esta herida de formas más intensas. Attacks de ansiedad, tensión constante, desconexión emocional o incluso conductas de autodago. No como un deseo de llamar la atención, sino como un intento desesperado de liberar lo que no pudo decirse. Muchos adultos viven ecos tratando síntomas físicos, sin darse cuenta de su origen emocional. Cargan dolores, cansancio y malestar que comenzaron en la infancia. Cuando nadie escuchó lo que su cuerpo intentaba comunicar. Sanar empieza cuando el dolor es reconocido. Cuando un adulto dice, te creo, tu dolor es real, vamos a entender qué te pasa. Validar no empeora la herida, la alivia. Por cuando el cuerpo habla, no está exagerando, está pidiendo ayuda. El niño que crece con una herida emocional. No se nada sol llevarla consigo a todas sus relaciones. No lo hace conscientemente. Pero aprende a vincularse desde el mismo lugar donde fue herido. En la infancia aprende que el amor puede ser distante, condicionado o silencioso. Así, cuando crece, busca relaciones que se sienten familiares, aunque duelen. Tolera la falta de atención, la frialdad o el desinterés, porque eso es lo que conoce. Muchas personas con esta herida tienen miedo a ser abandonadas. Se esfuerzan demasiado por agradar, ceden sus límites y se olvidan de sí mismas con tal de no perder el vínculo. Confunden amor con sacrificio constante. Otras personas reaccionan de manera opuesta. Se vuelven emocionalmente cerradas. Evitan el compromiso y mantienen distancia. No porque no quieran amar, sino porque amar se siente peligroso. Para ellas, la cercanía despierta recuerdos de rechazo. En ambos casos, la herida dirige la relación. La persona no se siente libre de ser quien es. Siempre está midiendo, adaptándose o protegiéndose. El vínculo se vuelve una repetición del pasado. Este patrón también se refleja en amistades y relaciones laborales. Dificultad para decir no. Miedo a expresar desacuerdo o necesidad. Constante de aprobación son señales claras de una herida emocional infantil no resuelta. Muchos adultos se preguntan, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué termino en relaciones que me duelen? La respuesta no está en la mala suerte, sino en una herida que nunca fue vista. Romper este ciclo comienza cuando la persona reconoce su historia. Cuando entiende que lo que vivió no fue su culpa y que merece vínculos diferentes. Porque una herida que se reconoce, deja de gobernar la vida. Y el amor deja de doler. Cuando deja de parecerse al pasado, la herida emocional no desaparece ignorándola. Tampoco se sana con frases repetidas o buenas intenciones. Sanar comienza cuando alguien la ve, la nombra y la valida. Para muchos niños, eso nunca ocurrió. Ver la herida significa reconocer que el daño no siempre viene del grito o del castigo, sino también de la ausencia emocional, del silencio, de la invalidación constante. Significa aceptar que amar no siempre fue suficiente si no hubo presencia emocional. Muchos padres no quisieron herir, pero aún así hirieron. Reconocerlo no es culparse, es responsabilizarse. Es entender que todos los padres valen, pero no todos se atreven a mirar el impacto de esos valos. Cuando un adulto valida la experiencia emocional de un niño,
incluso ecos disputes. Algo profundo cambia, escuchar en lo siento, en no supocherlo mejor o en tu dolor fu real. Puede comenzar a cerrar heridas que parecen eternas. Para los padres actuales, sanar empieza con pequeños gestos. Escuchar sin interrumpir, validar sin corregir, acompañar sin minimizar. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes. Para los adultos que fueron niños heridos, sanar implica dejar de culparse, reconocer su historia y permitir sentir. La herida no define quién eres, pero ignorarla se condiciona como vives. Cuando la herida es vista, deja de sangrar en silencio. Se transforma en aprendizaje, en límites más sanos y en relaciones más conscientes. Porque niño que es visto, no necesita esconder su dolor. Y un adulto que sana su herida, rompe el ciclo para siempre.